2nd of November 2017. And today we're looking at the role of the youth in the proposed NRM, the resistance movement. And I'm joined in studio by nominated member of County Assembly for Nyamira County, a popular face in our political space, Renee Nyakerario Mayaka. Did I get that correct? Yes, you did. Nyakerario. Did you say you're from Maraga's clan? My grandmother from Bonyamatuta clan. Yeah. Nyakatuta clan. Yes. Which is the same clan as Justice Maraga's clan. Yes, it's called the Abanyamatuta. Abanyamatuta. Yes. Okay, very courageous people. And I'm joined also in studio by Muroko M. Japheth, who is also the president of the Global Miraa Traders Association and a political activist. Wazalendo Muroko, karibu sana. Asante sana wana Maurice, tuko ile kama bacteria. Asante, karibu. Before even the show started, some people already commenting on your page. Someone did mention that the role of youth in NRM ni kurusha mawe unless something changed drastically. I mean, those are some of the things you're going to demystify and deconstruct today. Looking back at the Mau Mau struggle, many of the people we read even about, the Pio Gamapintos of this world, were young people. Yes. And one of the roles Pio Gamapinto did play was to make sure the families of the freedom fighters who were detained had medicine, had food. He did a lot of work in the background, in the South African freedom movement. Young people were in the front line. Yeah. And even biblically, if you're going to talk about David and Goliath, I mean, David was a young man. Jesus Christ was a young man in his ministry on earth here. So we want to look at the role of young people in NRM. Do you agree, Nikurusha Mawe, as it was put? All right, absolutely not. I don't agree that's the role of young people, because when you put it like that, then it's sort of you're telling people that the role of young people ni kutumiwa. Kutumiwa vibaya. Kutumiwa vibaya, yeah? And that's not what we want to drive here. Actually, in NRM, what we want to do is the young people should be the drivers of this resistance movement. We should be the brains behind what we are going to do. We should be the people taking action, going out there, talking to people, telling people why it's important for us to do this. Because most people tend to think, and out there, especially people from the other side, the Jubilee side, they think this is about... What does the other side mean? Okay, I call them, I mean, the guys who are out of touch with reality. That is what I refer to them. They think this is about Raila. This is just not about Raila. This is liberating our country from the people who think that they have an entitlement, like they're the ones who have the title deed for this country. So this is taking that away from them and back to the people. Wazalendo Muroko. Ndio. Vijana, kama wewe ni kijana, umefanya kazi mingi kwa hii taifa, kwa utetezi. Is it limited to kurusha mawe or militia, as the deputy president put it in an interview with CNN and Al Jazeera? Ndugu Mbage, mimi najua hapa Kenya tuko na vijana more than 14 million jobless. Na wamekuwa jobless kwa sababu ya bad governing policy. Na ndio unaona wanajaribu kuleta vitu ambazo hazina maana wakati youth inataka kuchukua mwelekeo wa kukomboa nchi. Ni aibu kubwa sana mtu kama makamu wa rais kusimama na kusema nchi yake iko na militia. Hiyo ni kusikia investors na tourists. Amembrand nchi kama no-go zone. Na hiyo inaua economy ya nchi. So sisi kama youth wa Kenya, hiyo ndio baadhi ya vitu ambazo tunataka kusimama na kukataa. Kwa sababu imefika mahali hata kura yetu imefika mahali haina uwezo wa kuamua kiongozi. Kiongozi tu unaamuliwa na state. So whether waseme tunatupa mawe ama tunafanya nini, ni lazima tujikomboe, ni lazima tutumie nguvu yetu na ujuzi ambao tuko nayo tuhakikishe tumejikomboa na tumekomboa nchi. Kwa sababu wakati tulikuwa tunasoma tulikuwa tunaambiwa sisi ni viongozi wa kesho. Ili kesho tulikuwa tunaambiwa hata imepita. Hatupewi nafasi ya kuongoza. So hii mambo ya kusema ati mambo ya vijana wanataka kutumiwa
In fact, serikali ndio inataka kutumia vijana kwa njia ambazo wasifai. Wanataka tuwe kama kwa sasa hivi ukiangalia upande ya masomo. Hii serikali imepoteza morale ya watu kusoma kwa sababu most of the time unapata zile vitu tunafundishwa ni mambo ya karata. Sijui loto pesa, fanya sijui sport pesa, angukia chapa, badala tufundishwe skills. Ndio tuweze kuwa tunajenga nchi ambayo iko na industries ambayo ina create job opportunities. Unaona sasa hizi kuna Wakenya mahali wanakufa njaa. Unajua ni hatari sana binadamu kufa njaa kwa sababu ile mashamba tulikuwa tunalima at population of 7 million. Bado ndio tunalima mpaka wa leo. Ukienda hapa town kuna vijana wanalala kwa baranda wakiwa ndani ya gunia, wanatengenezea familia yao hapo wakiwa ndani ya gunia. Hawana ardhi na kuna mtu ambaye ako 10,000 acres, 20,000 acres mahali ana hata ajui iko wapi, lakini iko kwa jina yake. Vitu kama hizo ndio youth sisi tunataka kusimama na tukatae na tuseme tupeane mwelekeo ya nchi na tutaifanya kivyote vile. Okay, Renee, you seem to have a number of people here happy that you're on the show. Nancy Auma seme Muroko Tibim haupendangi ujinga. Well, I don't know how you knew that. Kodimo, you're saying Renee representing. Yes, you're saying something. Yeah, I just wanted to say something especially about the remarks of Ruto the other day in terms of militia. Well, which Ruto? William. Oh, okay. The DP? Yes. Okay, fine. If you want to call him that. Which in my view, first of all, I thought was very careless. But then again, and this is something that you'll notice about the people who are pro-change, NASA people pro-change. Anytime you give us lemons, we'll make lemonade out of it. Right. So when it turned to us as militia, we decided to give ourselves roles in NRM. Yeah, like I call myself General Renee, in charge of the Daughters of Raila battalion. I saw Kondele guys put out there and they said a battalion, they have brigadiers, they have... So give us lemons, we'll make lemonade and run with it. Let me just draw your attention to the headline of the Daily Nation today. Yeah. It has the picture of Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Odinga, and Uhuru Kenyatta. And it appears to drive a narrative that the political crisis we find ourselves in is an affair of two families. In fact, it goes further to simplify it, as if Raila and Uhuru had coffee today, this whole problem will go away. Do you quite agree? Absolutely not. Because this has ceased to be about individuals. Right. This is now about our country. And that narrative, and I keep hearing it from people saying that, oh, these leaders, they meet and engage and have coffee. But, I mean, when you disagree objectively, it doesn't have to be subjective. And then again, we can't just, I mean, the issues that this country have, especially the electoral fraud issue, cannot be solved over a cup of coffee. Right. It's beyond that. We can't just move on over a cup of coffee, and I don't encourage it. Muroko, hii shida ya Kenya mahali tuko sasa, ni shida ya jamii ya Odinga na Kenyatta. Kwa sababu kuna wengine wanasema Raila na Uhuru wakutane, hii mambo iishe. So sijui itaisha vipi. I don't know, Raila na Uhuru wakikutana from 34 years tutapeleka wapi zile ambazo ziko halali. Ndugu Maurice, mimi ni grandson wa freedom fighter Field Maso Musa Mwalimu, secondary from Denden Kimathi. Yes. Hii sinda ambayo tuko nayo ilikuwa created na Kenyatta senior. Kwa sababu wakati alichukua hii nchi, alichukua kama agent ya mkoloni. Odinga family walikuwa wanataka positive change. Ndiyo. Kumbuka kama sio Jaramogi, Kenyatta hangakuwa president. Jaramogi ndiye alisema, unajua Jaramogi 1961 mkoloni alikuwa anataka kumpatia power, lakini akasema mpaka uachilie Kenyatta na wale freedom fighters wengine wakuje tukae chini tutengeze katiba ya nchi yetu vile tunataka kujiendeza. Naam. Sasa mpaka uelewe mtu anasimamia nini. Ukizungumza hiyo, Kenyatta family there are laws of impunity. Jaramogi wanasimamia positive change. Kwa hivyo kuchanganya Jaramogi na Kenyatta useme hii sio shida ya jamii mbili. Sio shida ya jamii mbili. Shida ya kitaifa. Ni shida ya kitaifa ambayo imekuwa created
nafasi niyo regime ya Kenyatta, na ilikuja wakati alichukua nchi kama presidenti, kama waziri mkuu, miezi 6 akaanza kuzungumza lugha ya kabila yake. Zile community zingine walikuwa wale anasema nini. Na ndio wakati imefika 1967 Jaramogi alimwambia mimi sitakuangalia kama unapeleka nchi katika simo. Ndio Jaramogi akawithdraw wakiwa na kina Mpio Ndandikagea. Kenyatta akaweka Jaramogi under probation 9 years. Then after 9 years akakubali kuundwa kwa KPU, Kenya People's Union, ambaye alikubali waende wafanya by election katika zile 31 constituencies zenye watu walikwiti. Ndio Jaramogi akarudi tena na 9 of them, kwa sababu wale wengine walikuwa intimidated, wengine kununuliwa, na pia ile kisa ya watu kupigwa risasi. Yes, so sinda kubwa ni bad distribution of the national resources, kwa sababu sioni kama kuna umuhimu wa sisi wote kuwa tunalipa ushuru kwa usawa, lakini wakati wa kugawa inakuwa na ubaguzi. Hapo ndio sinda iko, na ndio sababu unaona tunasema lazima turekebishe hiyo barabara, turudishe nchi katika mahali ambayo inafaa. And that's why mimi na support Raila Odinga, kwa sababu hiyo ndio policy yake. Okay. Well, hii mambo yako ya militia Renee, militia Generali Junior, General Renee Tibim, if they give us lemons, we make lemonade out of it. Rateng more kitsch. The gentleman is very sharp. I agree with him. The DP was careless and reckless to tell international media that Kenya is under control of militia, the same people you want to invest in Kenya. Moving forward, before there's a clip I want us to have a look at. This happened somewhere in Uasin Gishu. I think it was one of Uhuru's son that had taken the DP for a tour in Uasin Gishu. But before that, there was a situation where the Supreme Court failed to raise quorum. We heard that Justice Jackton Ojwang, one of the judges, was somewhere in a village, either in Homa Bay or Migori. Njoki Ndung'u missed a flight from where to here. The details were not divulged. Was she on official duty? Nobody knows. How does the Supreme Court fail to raise quorum on a critical national issue? And if it did, are they likely to fail to raise quorum again? Yeah, that's quite a pertinent issue that I think needs to be discussed. And actually the question I was asking myself that day was, what are the disciplinary measures for such things? Yeah, what's the recourse? Because that was absconding duty, right, and a national duty. Furthermore, these are people who are paid 6-figure salaries, yes, by our taxes. Yeah. So they are obliged to come and work for us. I saw someone saying Njoki Ndung'u missed a flight from Nyeri. I didn't even know there was an airline. Oh, is there an airport? I don't know. Perhaps there's maybe there's a new one. I mean, nowadays, I didn't know. And she can use a quarter of her salary to charter a chopper. No, I think her office can charter a flight for her, even a chopper. Exactly. I mean, those facilities are there, yeah, in their contracts. And I mean, refusing to come to listen in on a case, she would have come and still given us her usual no verdict, which was fine, but absconding and refusing to come, that wasn't. And I just hope, and I'm sure there are people who are going to go to court because of this matter, civil society, individuals, because there are a lot of gaps in the just concluded elections. I don't expect the same thing to happen. And if it does, I would like, CJ Maraga to take up a stand on that matter. Because again, that would be very unfortunate to have such a situation. Muroko, unaweza kuwa na imani kwamba tuta raise quorum? Because this is a very dangerous trend. I mean, there were rumors, I don't know how true it is, that the Deputy Chief Justice was under house arrest, either officially or unofficially. Those rumors have not been confirmed. But Muroko, Supreme Court kukosa kukuwa na idadi ya kutosha. I know it's an issue that has been glossed over. Je, wakihitajika tena watapatikana? Ndugu Mbage, unajua ile situation tuko saa hizi imesinda ile situation tulikuwa wakati wa chama ya KANU ambayo ilikuwa inamaanisha kamata anguza nyang'anya huwa. Muroko. Judiciary
iko mateka. Ngoja kidogo, sikatai una ruhusa ya kuwa na maoni yako. Lakini I mean I don't know, but we cannot confirm that hiyo ndio ilikuwa KANU inamaanisha. KANU ilikuwa inamaanisha Kenya African National Union. Haya. Nilikuwa nakwambia judiciary iko mateka ambapo kwa inafaa kuwa independent. Kwa sababu judiciary ndio inafaa itoe haki ya mnyonge. Naam. Ni aibu kubwa sana mahali ambapo Wakenya wanafaa kupata haki na ya issue muhimu kama hiyo yenye ilikuwa inapelekwa kotini, then unapata manjudges hawapatikani wa Supreme Court. But the same Court of Appeal manjaji walikutana usiku saa 3 kuoverturn ruling ya Justice Odunga ambaye alikuwa ameamua kwamba IEBC returning officers hawakuwa recruited legally. Na mtu kama Joki hakuwa mahali ambapo hangeweza kufika kwa sababu ingetumika hata chopa akuje. Kama ni Nyeri ni masaa mawili, hata kama ni barabara. Ni that minute. Yeah. Mohamed Ibrahim tunamuelewa kwa sababu tunasikia labda ni mgonjwa vile tunaambiwa, lakini koti iko mateka na executive ni lazima tuwatoe mateka. Na hii ndio sababu sisi kama NRM youth tumeamua tutakuwa na civil disobedience. Kwa sababu kama hakuna mahali unaweza kwenda kotini, ni kumaanisha hiyo serikali haiko na uwezi kuwa unachukua amri kwa serikali ambaye haiko na serikali ambaye haiko tayari kukusabu. So sisi tuko kwa civil disobedience ambapo kwa tutakuwa na maandamano, na tukiandamana kwa sababu ni civil disobedience. Tukitembea, ukiingia kwa supermarket ukipata imefunguliwa unapona. No, Muroko ngoja. Hiyo sasa ni incitement. Ukiingia kwa banki ngoja unapona. Hapana, hiyo sasa ukipita kwa Mbata upate imefunguliwa unabadilisha viatu. Unabadilisha viatu kama ngoja kama umenunua viatu. Tafadhali ngoja, let me read this comment. We'll get back to Muroko. Janet, you're saying Supreme Court let us down and should be disciplined. Amina Ferrari, you're saying, is that the same jockey who in 2013 left maternity leave to be on the bench? Well, I don't know. That's new Good information to me. And Jared, you're saying Senior Sergeant NRM present. Now let's have a look at that clip I was telling you. Kwa sababu tunasema sisi vijana tunajitolea kwa uzalendo kukomboa nchi yetu. Je, itakuwaje sisi ni wazalendo na kiunganishi cha Kenya, the uniting factor of this country, the first thing is the Swahili language. Let's just have a look at this clip, please. Nimefurahi sana kufika Nandi County. Ni mara yangu ya pili kufika Nandi. Asanteni sana kwa kuwa marafiki zetu. Wakenya tufanye kazi pamoja. Naomba vijana tupige kura kwa amani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimefurahi sana kufika Nandi County. Ni mara yangu ya pili kufika Nandi. Asanteni sana kwa kuwa marafiki zetu. Wakenya tufanye kazi pamoja. Naomba vijana tupige kura kwa amani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Very well. I mean, that was a video of one of the president's son. I want to believe that anybody raised up in this country, I have a daughter who is 6 years old. She knows perfect Swahili. I know perfect Swahili. I mean, I'm wondering, why will the son of a leader be sort of detached? You know, and if we are saying the youth are going to liberate this country, is that what we're talking about, really?
Is that what your age mates? You know, every time I see that clip, first of all, I just laugh because, I mean, in this day and age, you're the son of the president of Kenya. Right. Kiswahili is our national language. Right. English is our official language. How in the world, I mean, the worst you would have done is get a script earlier, cram it, then come and, you know, but reading Kiswahili in front of people, and then this is the same guy who you hear now people want to impose on people of Gatundu to lead this nation. I mean, and I'm not saying I have a problem with the children of our leaders right. Wanting to have ambition in the political space or whichever space. I have no problem with that. My problem is that you cannot be detached from the rest of us. You cannot know Kiswahili. And then you want to stand there and speak in front of us and we are supposed to accept that that's how young people behave? Absolutely not. Well, if the status quo remains, yeah, he could one day be your president. If this system remains as it is. I mean, the DP did mention that anybody else thinking about the presidency should stay put until 2032. Yeah. Well, perhaps 2032, this could be the guy who could be having the mantle of leadership. Muroko. Ndugu Baggy, hapa Kenya tukuna categories mingi sana ya education. It is unfortunate wale watu ambao kuanzia waziri wa education, PS, mpaka end of parastatus. Yes. Watoto wao wanasoma wapi? Watu wanasoma ngambo. Mbona wasome kwa system ambao wanasimamia kufundisha watoto wa Kenya? Mbona hawaiamini? Kuna wakati Mbedi Mugo alikuwa Minister of Health. Akapata breast cancer. Alienda kutibiwa wapi? Alienda kutibiwa Amerika. Mbona hakutibiwa kupitia system ambaye alikuwa anasimamia ya kutibu wa Kenya? So bado wanaendelea kuserve our colonial masters. Na vile unasema wakati mmoja anaweza kuwa na ambition za kuja kuongoza taifa, inanisangaza ata-communicate na sisi namna gani kama hawezi kuongea lugha ya taifa. Na ndio unaona baba yake anaendelea kutukandamiza na kuweka system ambaye hata mtu akikuja ambaye hawezi kucommunicate kama huyo atakuwa rais. Na ndio tunataka kuhakikisha sisi kama youth ya NRM hiyo system tumeimaliza kabla Raila atoke kwa ngemu ya siasa, kwa sababu Raila akituacha kwa system itakuwa ni mbaya sana, hatutaki kujikomboa maisha yetu yote. So ndio tunauliza vijana wenzetu wasimame imara, tuhakikishe hii serikali tumeismoke out kama vile serikali ya Egypt ilitolewa within 18 days, kama vile serikali ya Muammar Gaddafi ilitolewa within 14 days. Tusimame imara kama marehemu Thomas Sankara of Burkina Faso, yule ambaye alikuja akaongoza nchi kwa miaka 4 akabadilisha nchi ambayo ilikuwa imeoza mara 100 kuliko hii nchi ya Kenya. Na kwa sababu tunaenda kwa mambo ya boycott ya list ya zile kampuni ambazo tunataka kusimamia, tukisafika hapo hata kanisa ambaye iko na pastor wa Jubilee ama bishop wa Jubilee, ngoja Muroko. Unajua sisi hatutaingia hiyo kanisa. Sikiliza. Kwa sababu ya imani, mambo ya imani. Mungu ni yule. Na wananasa ndio wamekuwa mstari wa mbele kusema Mungu ni yule. Kwa hivyo mchungaji sio Mungu. Mchungaji asikuelekeze, wewe unaenda kanisa kwa imani. Mungu ni tofauti. Mungu hana kabila, Mungu hana chama. Hapo nitakosoa. Nipe nafasi niseme kwa sababu mimi ndio nasema sio wewe. Sijakataa. Basi kama hujakataa nisikize. Lakini siwezi kuruhusu tufanye masuala ambayo pengine tutaonekana kama tunashindikiza uchochezi. Hapana, kama ni crime wewe niachie mimi niseme. Mimi nakwambia hivyo kwa sababu hawa makileges, kuna wakati serikali ya Jubilee walikuwa wameleta sheria ya kusema kanisa zote zifungwe na mhubiri ambaye hana degree asikubaliwe. Mimi nakumbuka over 30 bishops walikuja kwangu wakaniambia wanataka kumuona Raila, nikawapeleka Capitol Hill kwa ofisi ya Raila. Wakamueleza vile maneno iko, Raila akaongea nao akatoa statement, Uhuru akarudi nyuma mambo ya kanisa. Lakini nakumbuka wakati huo. Ninashangaa leo hii wakati hata walikuwa wanataka kutoza ushuru kwa sadaka. Nakumbuka vizuri sana. Nimeshangaa saa hizi wakati Raila amedhulumiwa. Unajua ukidhulumu Raila unadhulumu over 70 population ya country. Hao watu wa kanisa hawezi kusimama kuongea mambo ya justice, wanaongea mambo ya peace. Na hauwezi kuwa na peace kama hakuna justice. Unanipata?
So ndio mimi nasema ile kanisa ambayo iko na pastor ya Jubilee na bishop wa Jubilee, sisi kama wananasa tuigome, tusiingie kwa hiyo mpaka ile tutakuwa na ubiri wa makanisa ambao wanasimama kama marehemu Bishop Okulu, kama Father Kaisa, kama Alexander Mugo. Sikiliza, ngoja kwanza. Kama kina Kitari. Ngoja kwanza. Ikiwa tutasema tutaenda kanisa kwa sababu ya viongozi, tutaharibu imani. Kanisa inatumia katiba inayoitwa Biblia. Biblia haijaandikwa na mwananasa ama mwana Jubilee. I mean, let's have that clear. Hatuwezi kusema, tukianza kusema sasa tunaenda kanisa kwa sababu mtu fulani ni wanasa. Sasa kuna Biblia nasa ama ya Jubilee? Sisemi tunaenda kanisa kwa mambo ya Biblia. I mean kwa mambo ya lakini kama unasema kiongozi fulani akiwa ni wa Jubilee ama ni wa chama fulani, watu fulani wasikwende kwa hiyo kanisa, ni kusema sasa tutaanza kuitisha Biblia ya Jubilee na Biblia ya nasa. Biblia ni Biblia na Mungu ni Mungu. Tuache hapo. Ngoja nisome hii maoni. Mamake Amina Abdul Malik, nauliza huyu mtoto anaishi wapi na inakuwaje hajui lugha ya taifa? Renee, one day you might want to be president. I do not know if you possess those ambitions. Hassan Joho wants to be one time, and many others perhaps do. Yeah. Will you have a chance if you are to go head to head with that young man, if the system remains the same? Rolling back the clock, the entry point of Uhuru into politics was an appointment as chairman of KTB, later nominated member of parliament, and then later entry into Kanu, and then the acrimonious fallout, and the rest is history. You as young people, it appears they're young people, because I think he was being propped up. It was not just an ordinary visit. Absolutely. Do you have a chance just as an ordinary girl from Nyamira? From Nyamira. Yeah, I mean, if the system remains as is right now, I definitely don't have a chance. Yeah, and because of that narrative that he's from whatever family, he has this kind of money, we don't have a chance. But if we get the changes that we are pushing for right now, then kusema tu kweli, let me say this in Kiswahili. Please do. Tukisimama hapa mbele kwa kura, mimi na yeye tupimane nguvu zetu. Watachagua pesa. Kuongea na articulate issues and that kind of thing. He has nothing on me. That I am sure about. And that's the kind of thing that we want to push out there. And interesting you're bringing this up, because I was having a conversation yesterday with someone who is like 5 years older than me. And he was busy telling us, and with one of the daughters of Raila members, Elva. And the guy was busy telling us, there's no way you guys would stand a chance if Jomo were to vie against one of you. And I was like, that is crap, for lack of a better word. Because, I mean, I have been brought up in a world that I believe that I myself as Renee, I am a brand on my own. Yes. I have made myself. And I will go out there and vie against this person who has a name. And still show them that even Mayaka is a name in this society. So let us not buy into that narrative that, the guy will be imposed on us. Nothing like that, but let's kill it right now. Let's kill that system right now. Someone is saying, Baggy, please, if you keep interrupting Muroko, I will boycott you as well. Muroko, yes, you're saying something. Our makileges, NCC wakiongozwa na Karanja, juzi wameleta proposal ya create more seats, mara ya prime minister, 2 deputies. Na unajua Kenya tulianzisha tabia mbaya sana ya mtu ambaye amesindwa ananyakua serikali alafu anakuja kugawia mwenye amemshinda. Sasa hivi wanatuambia wanataka tukiriti viti, lakini atuambii kama tukikiriti hizo viti tuta 50% Raila akuwe president with 70% ya serikali na Uhuru akuwe waziri mkuu, ama anatuambia tutakiriti namna gani? Sisi tuko serious kwa mambo ya economic sabotage. Kwa sababu sisi hatuwezi kuwa tunalipa ushuru, inanunua bunduki, inalipa askari msara, alafu anakuja kukulia mtoto wako na pesa yako wewe mwenyewe. Na sio economic sabotage peke yake. Hata punda ya Jubilee ikipasika punda yetu mimba, tunaikimbiza mpaka inatoa hiyo mimba. Muroko, I think hiyo nitaita comic relief. Remember,
Remember, after all is said and done, we have a country that we have to coexist in. Your closing arguments, Renee, Muroko, then Renee. Muroko, moving forward, young people, vijana wameuawa. Wengi wa wale ambao wamepigwa risasi ni vijana. Wengi ambao wasio na kazi ni vijana. Wengi ambao wamekamatwa, iwe katika maandamano ya leo ama ya maandamano yaliyofanyika miaka ya 90, siku ambazo kina Orengo pengine bado walikuwa barubara, wamekuwa ni vijana. Kauli yako ya mwisho kwa vijana kuhusu vuguvugu hili la NRM kwa siku zijazo, watazamie nini? Vijana mimi nawaambia tusimame imara, kwa sababu tunauawa. Watu kama nilikuwa nakwambia wa kanisa, hakuna hata mmoja tumesikia akisimama na kuzungumza mambo ya justice ya vijana. Na hao vijana hawajauawa kama wamefanya any crime, isipokuwa kulainisha mambo ya election system katika nchi yetu. Vijana tunafaa tusimama imara, tukijua ya kwamba hii nchi ni yetu sisi wote na lazima tuitengeneze, na mtu yote ambaye ako mbele yetu tukijaribu kuitengeneza ni tupite na yeye. Na ukisupport Raila Odinga, Muroko, nafikiri na ukisupport Raila Odinga, hata ukichomwa na moto inazima, ukikatwa na panga au katiki, ukikanyanga misumari inavunjika, ukipewa sumu unatabika, ukifungwa pingu inafunguka, ukiwekwa jela inafunguka, ukipigwa risasi inateleza kama ya Mainanjenga, Moses Wetangula ama ya Muroko. Lakini nitakukosoa hapo kwa kupita na watu. Hiyo sio sera ya ambayo sisi tunakubaliana nayo. Nafikiri nia, dhamira ni kutengeza nchi ambayo kila mtu, kumbuka awe mwananasa asiwe mwananasa, ambaye kila mtu anaishi kwa usawa. Renee, your closing argument. Let me refer back to chapter 1 of our constitution that talks about the sovereignty of the people, and just remind young people, Kenyans out there, the power belongs to the people. Right. And you can either exercise it directly or indirectly through our elected leaders. And that is very powerful. People need to realize, and we saw it the other day on the 26th when 72% of Kenyans boycotted the elections. Right. That shows you that the power remains with the people. And as young people out there, I just like to, because I keep seeing this narrative that has started emerging about people saying, let's move on to Mechoka. Tusichoke, let's not get tired. This country needs us. And it needs us to use whatever instrument you have within your capability to liberate it. Yeah? And the most powerful weapon that we have is in our minds. Psychological warfare. Yeah? When someone out there tells you that, oh, I mean, Raila is too old, Raila is not old. Actually, when some of the time when he comes up with ideas and says the things he wants to do, he catches these guys flat-footed. And these are guys who are younger than him. Right. So we need him to lead us to Canaan, so that once we get there and he transitions us from the bad governance, the bad issues we have in this country, then he can let us now proceed and liberate this country further. So let us not get tired, young people. Let us not be in our comfort zone, especially middle class. We have this mentality as middle class Kenyans that, I mean, so long as I can put bread and... No, as long as you can do Java, you have Wi-Fi, and you can watch football over the weekend. Yeah, so long as I can do this, then I'm comfortable. Let's get out of our comfort zone. Because again, this is about our children, our future, the young people. So let's join hands and, I mean, push for this. Muroko, you have something pressing. Yeah, message moja kwa European Union. That's your camera. European Union, wale walikuja hapa wakasema kura ilikuwa sawa tarehe 8. Njuzi walianza kusema hawatatupatia visa. Sisi hatutaki visa ya kwenda UK ama ya kwenda America. Visa ambayo tunataka ni ya Kanani peke yake. Na mali imefika kama hakutakuwa na justice. Kama hakutakuwa na justice, hakutakuwa na peace kwa serikali. Afadhali kama hiyo inchi tuigawe, kila mtu akae kwao. Kama ni wale ambao wanapenda mambo ya kuiba, waibe kwao as much as they can. Wale ambao hatutaki mambo ya wizi, tukae kwetu bila mambo ya wizi, lakini hatutaki kuambukizwa virusi ya Jubilee ya impunity.
Baggy, before I, Okay, yeah. very well. Yeah, because otherwise I'll be boycotted by my team, and I just need to say this. I mean, to the team that I'm very passionate about, the Daughters of Raila, who we now call ourselves the Daughters of Resistance. Oh, Daughters of Resistance. Yes. That was quite fast. Okay. Yes. I mean, a big shout out to them, and just to encourage them to keep doing what they're doing, because these are ladies who, on a daily basis, dedicate every 2 hours to pray for this nation, to pray for liberation, and they keep the fire burning, yeah? And they keep doing activities. I know this weekend they're planning a walk in Nairobi, a walk in Mombasa. Kisumu are planning to go and donate blood to victims of the incident that happened. And I'd just like to shout out to them and just encourage them to keep doing what they do. And there's also this perception that people keep thinking that Daughters of Raila are majorly Luos. We are not. We have a Mombasa chapter. We have a Ma chapter. You're a national outfit, yeah, basically. we are a national outfit. And yeah, we'll keep doing what we're doing. And we'd like more and more young people to join us in going out there and liberating this nation. Very well. Just some 2 closing comments that I'll go through very quickly. Sam Mosweta, Muroko, you're the man. Muroko, umelipa watu. Peter Murandai, ukikanyaga msumari, inavunjika. Wapi? Don't try that at home. Peter, ukikanyaga msumari, itakudunga vibaya sana. Well, thank you very much for watching, and thank you for your very valid comments. Thank you, Muroko. Thank you, Renee. And let's remember that every generation, out of relative obscurity, discovers its mission in life. I do hope that this generation will find its mission to put back this country on the right track. Thank you for watching, and goodbye. Thank you.